আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, ছোট্ট একটি বিরতির পর আবার আমরা আপনাদের সামনে এসে হাজির হলাম। আমাদের আজকের আয়োজন চ্যারিটি বোট রেস। আপনারা জানেন গত ২ বছর আমরা এই প্রোগ্রামটি সফলতার সাথে করেছি। প্রচুর মানুষের যে রেসপন্স এবং বহু দূর থেকে মানুষের আগমন, পরিবার নিয়ে, পরিজন নিয়ে, বাচ্চাদেরকে নিয়ে যে আনন্দ উপভোগ করে এই বোট রেসের মাধ্যমে। বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খেলার আয়োজন থাকে এবং বড়দের জন্য, বয়স্কদের জন্য বিভিন্ন ধরনের আয়োজন থাকে, যেখানে পুরো পরিবারই একটি বিনোদনমূলক, ইভেন অনেকেই পিকনিকের আয়োজন করে প্রস্তুতি নিয়ে আসে। আশেপাশে পার্ক থাকে এবং সেখানেও তারা তাদের নিজেদের পরিবার নিয়ে আসলে খুব সুন্দর একটা সময় কাটায়। যেই তাদের এই আগ্রহটাকেই আমরা বিবেচনা করে আসলে প্রতি বছরের মতো এবারও শুরু করতে যাচ্ছি, এবারও চালু করতে যাচ্ছি চ্যারিটি বোট রেস। আগামী ২২ তারিখ রিগাতা সেন্টারে আমরা এবার আমাদের বোট রেসের আয়োজনটা আবারও রেখেছি, যথারীতি আগের ২ বছরের মতোই। এই পর্বে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন আমার ডানে আছেন রশিদ আলী ভাই। উনি ডাইরেক্টর চ্যারিটি বোট রেস। এই চ্যারিটি বোট রেসের প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে সবচেয়ে লিডিং উদ্যোক্তা আমাদের রশিদ আলী ভাই। আর আমার সাথে আছেন সরোয়ার আহমেদ ভাই, উনি গিফট ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি এবং বিজনেসম্যান। সম্মানিত দর্শক, আপনারা আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এ পর্বে আমরা শুরুতেই আর আমার বামে আপনারা এর আগে আমি পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, আমাদের ছোট ভাই এবং আমাদের শেখ ফাহিম ভাই আছেন আমাদের সাথে যথারীতি। আমরা এই পর্বে আমরা শুরু করতে চাই রশিদ আলী ভাইকে দিয়েই, যেহেতু রশিদ আলী ভাই প্রধান অন্যতম উদ্যোক্তা এবং ডাইরেক্টর চ্যারিটি বোট রেসের। রশিদ ভাই, আপনি যদি বলেন, শেখ অলরেডি মেনশন করে দিয়েছেন যে আসলে কিসের থেকে আপনারা শুরু করেছিলেন, বাট আপনার মাথায় কেন এই চিন্তাটা আসলো? যদিও আমরা জানি আপনি স্পোর্টসম্যান, তো এই বোট রেসটা কেন আয়োজন করতে হবে? অন্য আরও তো কিছু খেলা ছিল, এটা আপনার কেন মাথায় আসলো বা কি জন্য করতেছিলেন? গুড কোয়েশ্চেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি, আসসালামু আলাইকুম মুজাহিদ ভাই অ্যান্ড এভরিবডি। এইটা খুবই ভালো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করছেন মুজাহিদ ভাই। টু বি অনেস্ট, আমি যখন ছোট ছিলাম in Bangladesh, when I was a very young kid, I watched a boat race. তখন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল যে দিস ইজ সামথিং আই ওয়ান্ট টু রিক্রিয়েট, অ্যান্ড রিয়ালিটি যেটা হলো যে as we get older we want to recreate and remember our childhood because they are the fondest memories that we have. So in essence এইটার জন্যই আমি চিন্তা করেছি যে the boat race that I watched in Bangladesh when I was young, I wanted to have some of that and bring my childhood, again. And this was in really the reason for it. আপনার যে হইছেন, to be honest, my life has been very much involved in sports, particularly ফুটবলে। বাঙালি ফুটবলে আমি অনেক ইন্টারেস্টেড ছিলাম আর ইনভলভ ছিলাম সবার সাথে। বাট ফুটবল সবাই করে, everybody does football, and so what I wanted to do was create an opportunity যেটায় যারা ফুটবল খেলতে পারে না, কি যারা ফুটবল খেলতে চায় না, ওরার অন্য ইন্টারেস্ট আছে, ওরার জন্য আই ওয়ান্টেড টু ব্রিং সামথিং টুগেদার। আর আরেকটা জিনিস হইল যে ইম্পর্টেন্ট, মেবি নট নাও বাট হিস্টোরিক্যালি বাংলাদেশ ইজ এ ল্যান্ড উইথ লটস অফ ওয়াটার. The main source of transportation in Bangladesh when I was young, when I visited, was the boats. So it's like creating the Bangladesh that I grew up with, and it was so wonderful and fascinating for me. এইটা আমি চাই সবাই experience করার জন্য. So this is my personal reason to do it, but also bringing the community together so everybody can enjoy this. I will ask you the different question after I will come back with no problem. আমাদের সরোয়ার ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা একটু শুনে আসি। সরোয়ার ভাই, আপনি এই প্রজেক্টে ইনভলভ হওয়ার মূল মোটিভেশনটা কোথা থেকে পেলেন? To be honest with you, for me the motivation is the fact that bringing our community together. Last year we had a better turnout than the year before. People are more excited, more involved, coming out. People that were previous years were not attending. Last year my parents came, my aunties came, my khalas came, my wife, my children, my in-law side, even friends of mine which the year before wasn't involved. They've actually brought teams from cycling into the water, shall we say, and they were really successful as well.
Bit of controversy, but we won't go into that, inshallah. But alhamdulillah, it's a great way to get our community together. You know, obviously people participate to achieve something, goals, etc. But it's more to do with bringing our community, our heritage, you know, having a good day, having a fun day, seeing people that you're not seeing in a while, having some snacks, fun for the kids, and ultimately seeing the beauties of our heritage. Excellent. Thank you very much, Choro bhai. I will go back to with ছোট ভাই। ছোট ভাই, আপনি কি কখনো বোট রেস করেছেন বাংলাদেশে বা দেখেছেন বা কোনো কম্পিটিশনের সাথে ছিলেন কিনা? দেখেছি বাংলাদেশে আমাদের যে গ্রামের পাশে রিভার আছে, আমরা এখানে মানে সবসময় ছোটোবেলা দেখছি আমরা। আর ইংল্যান্ডে আসার পরে প্রথম অক্সফোর্ডে যে সময় রেস হতো সবসময় পার্টিসিপেট করতাম। Even now I participate. Obviously, looking at the teams, I have 3 teams in 3 different categories. So I'll be participating as well. But to be honest, going back to the Upazila base, what we're doing, we've also got a Longi race, which is, as you know, that is also Upazila base. Plus, at the tug of war, Rositana Jeta, Shetai Upazila base. So we're putting everything together so that culturally everybody can do whatever they are interested in. So every Upazila, they will have a Longi race team. They will have a tug of war team pool, and obviously in the water, you know, rowing the boats. So it's bringing the community, because our main objective is to bring the community together. Okay, Islamically is one of the reasons as well, because as far as we know, Nokabais traditionally and still is one of the side of Nokabais is music. And as you can see, for the last 3 years, or the last 2 years, we've taken the music out of that. And still, we get large turnouts, you know, the community cohesion, where we have people from both spectrum, you know, the age, from the young to the old. So it's truly a community thing. So to everybody, you know, make sure you're there on the 22nd September and bring everybody with you and come and race for humanity. Thank you, Choro bhai. Would you like to say something for our viewers? As I've just said, we want to see everybody on the 22nd. Be there and come and watch the extravaganza. Thank you. Thank you. Thank you, Choro bhai. We know in Bangladesh, actually, I don't know, in Sylhet maybe in different, they use the music, but in our area, actually, there was some different local, you know, rhythm. It's not music actually. They use some different type of rhythm to push themselves to go forward. It's not actually music, but definitely without music, the heritage in Bangladesh with the boat race. That's true. So thank you very much for taking this is in the boat, so people will know, and our kids will know how we had done, or their parents and elderly generation has done in Bangladesh. So excellent. Thank you very much. Sheikh, আপনি কি কখনো বোট রেস করেছেন দেশে? তার সাথে আমি যেটা এড করতে চাচ্ছি, অনেকবার মিউজিকের সব নামটা আসছে, তো আসলে বাংলাদেশে দেখছি। আর গত বছর আমাদের পাশের বাংলাদেশের সব এলাকাতেই তো এই কেন্না দৌড় হয় বা বোট রেস হয়। গত বছর আমাদের পাশের গ্রামে তারা চেয়েছিল আবার ওটাকে বেখানা, যদি অনেকদিন হয় নাই, তখন শুনলাম যে এই পাশের মসজিদের ইমাম এবং আরও 2-1 বড় ইমাম দিয়ে তারা ওইটাকে বন্ধ করেছে। তো এই জন্য আমি এই পয়েন্টটাকে আমি একটু মেনশন করতে চাই যে আসলে আমাদের দেশের একটা ধারণা যে খেলনা দৌড়, নৌকা বাইস, যা কিছু আপনি বলেন না কেন, সামহাও একটা কনোটেশন যে ওইটা একটা ভালো জিনিস না, ঠিক না, ওইটা হালাল না, ওইটা হারাম। তো এইটা আসলে সত্যি কথা বললে আমি চিন্তা করতেছি যে কীভাবে এই ধারণাটা আসে। কারণ সাধারণত তো রেসের ব্যাপারে তো ইসলামে কোনো আপত্তি নেই। আমার যে ক্ষুদ্র জ্ঞান আল্লাহ আমাকে যে সুযোগ দিয়েছেন ইসলাম সম্পর্কে শেখার, যে ইয়েস, যদি আপনার এই বোট রেসে যদি আপনার একটা বড় আকারে যদি মিউজিকের একটা অংশ থাকে, হয়তো তখন ওইটাকে একটা প্রশ্ন আসতে পারে। আপনি যেটা বলছেন আপনাদের এলাকাতে
বিনা মিউজিকেই চলছে, মানে একটা এটা এক ধরনের সুর আছে, সুর বাট আছে। এটা আসলে মিউজিক না। music মানে না, এটা yeah. ওই যে স্পিড বাড়ানোর জন্য কিছু সময় দব ইউজ করা না, হয়, এটা তো কিন্তু এটা মিউজিক না এটা তো actually। প্রত্যেক রেসে ওই যে আপনার হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ। শক্তিটা বাড়ানোর জন্য হ্যাঁ, হ্যাঁ। একটা ইয়ে হয়। তো ওইটার আবার একটা কানেকশন দেখুন না, মানে ইসলামে কিন্তু জিহাদের সময় ওই তাবলা বাজানের ইয়েটা পারমিশনটা আছে, যে ওই যে মানে ইয়েটা দেওয়া, একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা, একটা সাহস জুগাই দেওয়া। তো হ্যাঁ, খেলনা রয়েছে, বোট রেস আর জিহাদ সমান না, এটা আমি স্বীকার করি, কিন্তু এইটার যে এই রেসটাকে যে একটা স্পিড করার জন্য যে একটা পরিবেশ ক্রিয়েট করা, ওইটাতে আসলে তো মানে হালাল হারামের কোনো ইয়ে আসে না। আর সাধারণত তো মিউজিকের সাথে মহিলা আসে, মহিলাদের নাচ গান আসে, বোট রেসে ওইটাও তো এটা কি আপনার মনে হয় না যে এটা কালচারালি আসলে চেঞ্জ করে ফেলা হয়েছে? মূলত আসলে কখনোই মিউজিক ছিল না, আমি যতটুকু আমাদের পড়া বা সাংবাদিকতার কারণে যতটুকু আমরা জানি, এটা এক ধরনের দবটা ইউজ করা হয়, আপনি যেটা বললেন যে ফোর্স তৈরি করার জন্যে। আর এক ধরনের মানে লোকাল কিছু শব্দ ব্যবহার করা যায়, যেমন হচ্ছে যে হেইয়ো হেইয়ো, এটা আসলে গান না, এটা এক ধরনের মানে পুশ করা আর কি। তো এটা আসলে পরবর্তীতে হয়তো গান টানগুলো এইভাবে যোগ হয়ে গেছে কিনা। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনারা আসবেন আমাদের এই বোট রেসে, আমরা এই ডেলিবারেটলি পারপাসফুলি এবং মানে খুব সতর্কতা সেই আমি এবং রশিদ ভাই এই ব্যাপারে মানে অন দি সেম পেজ ক্লিয়ার, যে আমরা এই ধরনের কোনো কাজ করব না যেটা যেটা থেকে আমরা ভালো কাজ করতে পারবো না, বা হয়তো আমরা সওয়াব পাইবো না, বা হয়তো গুনাহ পাইবো। তো সেই জন্য আমরা ওই ব্যাপারে পরিষ্কার, আমাদের চ্যারিটি বোট রেসে মিউজিকের কোনো অংশ নেই। ওই যে আপনার তবলা বাজাইতেছে বা হেইয়া বলতেছে, ওইগুলো তো মানে আসলে খুব ন্যাচারাল। ন্যাচারাল। তো সেই জন্য মানে ইনশাল্লাহ আপনারা আসবেন, ওইখানে কোনো মিউজিক থাকবে না। আমরা এই যে ইসলামী ভাবে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি, নামাজের জায়গা থাকে, হালাল খাওয়ার ব্যবস্থা থাকে, খোলামেলা পরিবেশ। আর এটাই আসলে ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের কমিউনিটিকে মানে শুধু হারাম বলেই আটকানোটা প্রয়োজন নাই, হারাম বললে আমরা অল্টারনেটিভ হালাল দেওয়াটা দরকার। এই শুধু যে বৈশাখী মেলা আর বিভিন্ন ফেস্টিভ্যালগুলোতে মিউজিক গান নাচ আছে, আপনারা যে ওগুলো হারাম, ঠিক আছে, অল্টারনেটিভটা কি? তো সেই জন্য আমরা এই অল্টারনেটিভটা আমরা দিতেছি, এবং ইনশাআল্লাহ এইটাতে কোনো মানে হালাল হারামের কোনো প্রশ্ন এখানে নাই, আমরা সব কিছু মানে ইসলাম অনুযায়ী করতেছি। আর এই ছোটোবেলা যারা দেখছেন, আমিও দেখছি, ওইটা একটা আলাদা একটা পিকচার আছে, এখন ওইটাকে ভিন্নভাবে আমরা দেখতেছি। সেই জন্য ইনশাআল্লাহ আসবেন আপনারা। শেখ, আপনি যে কথা বললেন, আমরা আসলে দর্শকদেরকে একটু দেখিয়ে আসতে চাই, দর্শকরা যদি দেখতে পারে যে আমরা আসলে মিউজিকের বাইরেও যে একটা আমাদের যে প্র্যাকটিস বা আমাদের ধর্মীয় যে অনুশাসন এবং সামাজিক যে আমাদের যে শিক্ষা, এই পরিবেশে আসলে উন্মাদনা সৃষ্টি না করেও আর এক ধরনের সুন্দর এন্টারটেইন করা যায়, ভালো ভালো প্রোগ্রাম করা যায়, সেইটাকেই কিভাবে করা যায় সেটা আমরা একটু দেখে আসি আমাদের ডকুমেন্টারির মাধ্যমে। চলুন একটু দেখে আসি। وتشريفا بمقديمكم بمدرساتهم دار حساد ألوانا هنا نرددها الآيات نحفظها قرآننا آلق والقلب مزدانا هنا المسرات لم تبرح ملامحنا هنا الرضا ما توارى عن حنايانا كتاب ربي تدارسناه في شغف حفظا وحبا وتفسيرا وإتقانا على الأمس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا بمدرسات خولة صحبي بكم ساعدا من أجل آيات ربي كان لقيانا. I want to thank everybody, the whole community. This can only happen if we're unified and if we come together. And we'd like to see this as a platform for the community to be able to raise funds for various charitable causes. من أجل آيات
الحفظ أوطانا. إذا تكاثرت الأنام ضمادها، وإن ذبل كتاب الله أروانا. بالأنس شيدنا مدارسنا، بالأين نروي فؤادا كان عطشانا. بمدرسة زينب قد أزهرت ونمت، واستبشرت بكم والحب قد بان. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا، بالآي نروي فؤادا كان عطشانا. بمدرسة زينب قد أزهرت ونمت، واستبشرت بكم والحب قد بان. واستبشرت بكم والحب قد بان. بها عرفنا আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আমরা একটি ছোট্ট ডকুমেন্টারি দেখে আসলাম। আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আসলে নিয়ে গিয়েছিলাম যে বিনোদন কিভাবে সম্ভব আমাদের উন্মাদনার বাইরে থেকেও সুন্দর পরিবেশে আমরা কি সুন্দর করে আমাদের কালচারটাকে, সামাজিক যে বন্ধনটাকে আমরা আরও তুলে ধরতে পারি। উন্মাদনা অনেক সময় আমাদের সামাজিক বন্ধনটাকে দৃঢ়তার পরিবর্তে এটাকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তো আমরা সেই প্রেক্ষাপটেই যাতে আমাদের সামাজিক, ধর্মীয় এবং সকল ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের অবদান রাখতে পারি, সেই চেষ্টার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ এবং আয়োজন। আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন জয়নাল আবেদিন ভাই, সেক্রেটারি সোনালী অতীত। অসংখ্য ধন্যবাদ জয়নাল ভাই, আপনি যোগ দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে। আপনাকে তো দর্শক সবাই চিনে, নতুন করে চেনানোর আসলে কিছু নাই। জয়নাল ভাই, আপনি যদি, যেহেতু আপনি এখন যোগ দিলেন আমাদের সাথে, আপনি আমাদেরকে একটু বলবেন যে আপনার এই নৌকা বাইচ বা বোট রেস, চ্যারিটি বোট রেসে আপনার ইনভলভ হওয়ার পিছনে মূল মোটিভেশনটা কি? Main reason is Nauka Bais is in my blood because I'm from Suramganj. Suramganj is the heart of Nauka Bais of Bangladesh, because Suramganj is the land of water. And যেখানে নৌকা বাইচ, সবচেয়ে বড় নৌকা বাইচ হয়তো সুনামগঞ্জের, এটা আমার গ্রামের একদম বাহিরেই। তো আমি ছোটোবেলায়, অনেক ছোটোবেলায়, এবং I was 7-8, তখন থেকে আমি দেখে আসছি। দুর্ভাগ্যের কারণে এখন আর হয় না, because the land has dried up. So it's in my blood, and knowing the people who have organized this charity boat race, especially Rashid, is close to me. We've been together for 40 years. And when he approached me, I can't say no, because it is the way they are doing it is so unique, because they have managed to keep away the other side of the Nauka Bais, like music and all that, away from there, which enables families to come here with a very clear mind that in this atmosphere we can take your children. It's a safety environment, because with having music and loud music and dancing, people all around, drumming, then the environment sometimes gets out of control. So this aspect is not there. So that also inspired me to get involved. So giving them a very different atmosphere in this kind of event. Nauka Bais is a festival. It's not it's like a mela, but a mela with a Islamic concept, which is unique to see in this country especially. So therefore, I was on board straight away. So also, the way they have managed so far, I've been involved in the last two, they've done it excellently. The team behind the Race for Humanity is doing a great job, led by, no doubt, my dear young brother Rashid, but the team behind it, excellent job, and every year it is getting bigger and bigger. Not only the Nauka Bais, they are also they have other kind of sports added to this event, which is carom board event, and then the tug of war. We also had the longi race once. I'm not sure if they're doing it this year again. If they do, it's going to be exciting. But tug of war is definitely there, I know that. So Nauka Bais is getting bigger and bigger. The community, the people I know, have made compliments to me directly about this Nauka Bai, that they love it, they want it again and again and again. Unfortunately, the organizers can only do it once a year. And it is, because it's once a year, it is exciting. If they were to do it twice a year, it would not remain that exciting. But the compliments are always there. And the way it's getting, I think there will be a time that it's going to be the crowd every year is generating so much crowd. I mean, the car park is an impossibility now because of the generation of the crowd coming up every year. And I hope it stays within control. Otherwise, one day they would say there's too much people coming in. But coming in too much people is good for the event, but could be wrong for the other side. But alhamdulillah, the way it's going,
I'm very pleased with the way it's approaching and the way it's leading to. Excellent, excellent. General Bhai, you already mentioned all of those. I will ask you next question. I'm coming back with the others. Saurabh Bhai, Yeah. do you have ever get chance to involve with the boat race? Yeah, I Have you done it? Yeah. So Okay. I've done it at the first event. Okay. That was my first time. I've done Noka, not base. I've done like back home Noka, and I used to love that. I love water. Spent a lot of time back in Bangladesh and stuff. Have you But- done the pella, with the banana Yeah. tree? We used to great. make them all the time and stuff. But most of the time we used to be in the furki, as so to speak, until Dad in the used to come pond, and yeah. shout and drag us out of there. But yeah, those were the good days, as they say. But as for the Nokabais, we last year we wasn't that successful. I'll be honest, there was a little bit of less organisation in the team. Year before we done quite well. This year, inshallah, let's see on the day. But it's great fun. Sorry, which team is that? We're actually the gift of knowledge team. Yeah. Well, we don't go in for any we keep it nice and clean. Yeah. But it's physically very demanding. I think that's one of the things that people underestimate. But it's brilliant. It's brilliant. When you bring your kids on the event, did you explain how you have done in Bangladesh or your young age? So I've been trying to. My eldest son is 17, and he's quite athletic as well, mashallah. And he started working recently, and that seems to be more important than everything. So I said to him, look, take a day off for this Sunday. He goes, no, but not this year, next year. So I've said that live on TV, so we'll have to hold him to that. But inshallah, my other children are smaller and stuff. But we've got nephews and stuff like that which will be participating. I've got a number of khala, Gorobayan and stuff like that. Again, they will be participating as well, inshallah. Thank you very much, Saurabh Bhai. Rashid Bhai, as Saurabh Bhai mentioned that the involving the family, Family is extended important, family, and yes, I yes. know that because I was involved in this country a long time with the charity organization and the charity life appeals. So I know the connection and the networking through the family, relatives, and relative to relative. So it's a big network, and which is help us to get involved and get us closer. And if it is a good environment, what do you think about the environment you are providing, the culture and heritage you are keeping on the? I think it's very important for us, because this is one of the main reasons for us to organize this event, is to provide a family event which is along Islamic lines. And so you've heard people say how we've tried to make sure that is the case. It's also very important, actually, Mujahid Bhai, because I think we have to recognize that our community is changing. The community I grew up in the 80s in this country is different to the community that was here in the 90s. The needs were slightly different. And so as we move along the times, the needs of our community is different. So I have 3 little young boys. None of them can speak, unfortunately, a word of Bengali. That is not their fault, that is my fault. And me as a parent, and I know my generation, we're all in this together. All of us are struggling with these difficulties. And my son, I use these kind of events, the football Upazila one and the charity boat race one, to start a conversation with my kids about Bangladesh. So my kid now knows we are from Usmaninagar. My boy, 12 years old, will be a drummer for Usmaninagar team. So this event gives the family an opportunity to get involved and find out about the heritage, the culture, and Islam as well, in a very family-friendly environment. Excellent. Thank you very much, Rashid Bhai. We are we are going to finish, inshallah, in a short time. The last, I would like to ask our Sheikh, what do you think about the upcoming event, and if you can make dua before we finish? We are here, but we won't be here. This is the reality of life. And only about a week ago, Donald Bhai's mother left us. May Allah forgive her and grant her Jannah. And the reason why I'm mentioning this, that because we will not be here permanently. One day we all will leave. So therefore, whatever we do in this world, let us think about hereafter as well. Islam doesn't prevent us from enjoying ourselves, doing good things, and it's a very openly friendly, fun day,
but at the same time, just with the right intention that we are going there, we are providing an environment for families to enjoy themselves. This in itself is a good intention, and this is what we're trying to do. Of course, we bring in the culture, we bring in the fundraising element to make it more enriched. So inshallah, I would say that we are here and we are organizing this. You're all invited to come and join us. Come with the entire family, and kids will enjoy it and will be familiar with our culture, inshallah. And I sincerely pray to Allah subhanahu wa ta'ala that whatever we do, that we get rewards in the hereafter for doing those things. And everyone is playing a role. John Albai, the way he motivates teams, it's really, it's really nice. So everyone is playing different role. Of course, we are trying to organize from behind the scene. So inshallah, we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept all our good deeds and purify our intention and forgive our shortcomings and to be nice to people and provide nice environment, so that the environment itself would remind us about hereafter, inshallah. Inshallah. Excellent, thank you, Sheikh, to give us a very good nasiha, and inshallah, সম্মানিত দর্শক, আপনারা দেখছিলেন চ্যারিটি বোট রেস আমাদের আজকের আয়োজন। আমরা 22 তারিখের জন্য সবাই অপেক্ষা করছি এবং আমরা দ্রুতই, সময় আমাদের সামনে খুবই অল্প, আমরা আসছে আগামী রবিবারে আমাদের বোট রেস, এবং আশা করি আপনারা সবাই বিভিন্ন অবস্থান থেকে যোগ দিবেন, পরিবার নিয়ে, আপনাদের আত্মীয় স্বজন, ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে। যে ছোট বাচ্চাদের জন্য অনেক ধরনের খেলার আয়োজন থাকবে, যেখানে তারা বোর হওয়ার কোনো সুযোগ নাই, পাশাপাশি তারা দেখতে পারবে এবং তারা শিখতে পারবে যে ইসলামিক পরিবেশের মধ্যেও কিভাবে আনন্দ করা যায়, উৎসাহিত আমাদের সামাজিক যে বন্ধন এটাকে দৃঢ় করা যায়, আমাদের পারিবারিক যে ঐতিহ্য আছে এবং আমাদের সামাজিক যে ঐতিহ্য আছে, আমাদের যে রুট, সেখানে আমরা যাতে ফিরে যেতে পারি, আমাদের বাচ্চাদের যাতে আগ্রহী হয় আমাদের রুটে ফিরে যাওয়ার জন্য, সেই জন্যে আমাদের এই ছোট্ট আয়োজন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সাথে আবারও আমাদের সামনাসামনি দেখা হবে চ্যারিটি বোট রেসে 22শে সেপ্টেম্বর রবিবার রিগাতা সেন্টারে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা আপনাদের জন্য দোয়া করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।